Yenen mantarın birebir benzeri oluyormuş. İşte bazı mantarlar da 5-6 senede insana zarar verdiği ortaya çıkıyormuş ya. Evet öyleymiş. Bazıları hemen zehirleniyor. Aynen. Şimdi bu işi bilen adamlar mesela burada daha önce melki topluyorlar. Bu mevsimlerde melki. Birisi sağ olsun bize melki verdi mesela. Şimdi ben onu hatta Coşkun sen de tanırsın. Biliyorum. O sağ olsun verdi. Yani o bildiği için mantarları. Ya işte bilen adamdan aldığın mı sıkıntı değil.